হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। তো আপনাদের মাঝে আবারও ফিরে এসেছি আমি আশা এবং আমি শামীম। তো দর্শক, আজকে যে ভিডিওটার উপর রিয়াকশন দেবো, এই ভিডিওটির জন্য অনেকেই কমেন্টে আমাদেরকে সাজেস্ট করেছেন। সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান আর্মি নিয়ে ভিডিও বানাতে বলেছেন। তো ইন্ডিয়ান আর্মির আজকে একটা ভিডিও রিয়াকশন দেবো। তো ভিডিওটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান মিলিটারি পাওয়ার, আর যে চ্যানেল থেকে ভিডিওটি দেখবো মিলিটারি ওয়েপন্স। তো চলুন আগে আমরা ভিডিওটিকে দেখে আসি। Military weapons. How well do you know India's military? Join us and watch our video and share in the comments the new things that you learned from it. The Indian Armed Forces are the military forces of the Republic of India, comprised of 3 divisions: the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force. Additionally, the Indian Armed Forces are supported by the Indian Coast Guard and paramilitary organizations and various inter-service commands and institutions. The Indian Armed Forces has the 4th largest defense budget in the world, which is $66.5 billion. The armed forces have 4 main tasks: to assert the territorial integrity of India, to defend the country if attacked by a foreign nation, to support the civil community in case of disasters, and to participate in United Nations peacekeeping operations in compliance with India's commitment to the United Nations Charter. Some interesting facts that you should know about the Indian Armed Forces include: India has the biggest voluntary army in the world. All serving and reserve personnel have actually opted in for service. There's a provision for conscription in the Constitution, although it's never been used. India controls the highest battlefield in the world, at 5,000 meters above the sea level. Operation Rehat in 2013 was one of the biggest civilian rescue operations that was ever carried out. The Central Armed Police Forces, which are referred to as paramilitary forces based on a colonial perspective, are not armed forces. As such, they're headed by civilian officers from the Indian Police Service and are under the control of the Ministry of Home Affairs and not the Ministry of Defense. These are central police organizations. India's first exclusive defense satellite, the GSAT-7, was successfully launched by European Space Consortium Arianespace's Ariane 5 rocket from Kourou spaceport in French Guiana in August of 2013, giving a major push to the country's maritime security. The Indian Navy succeeded in mission Dashkin Dhruv by traversing to the South Pole on skis in 2006. With this historic expedition, they set the record for being the world's first military team to have successfully completed a ski traverse to the geographic South Pole.
When it comes to wars and operations, the Indian Armed Forces have been engaged in a number of major military operations, which include the Indo-Pakistani Wars of 1947, 1965, and 1971, the Portuguese-Indian War, and more. India also honors its military forces annually each year on December 7th with Armed Forces Flag Day. Since 1962, the IAF has maintained a close military relationship with Russia, which includes cooperative development of programs such as the 5th generation fighter aircraft and the multi-role transport aircraft. When it comes to equipment, the Department of Defense production of the Ministry of Defense is responsible for the indigenous production of equipment that's used by the Indian Armed Forces. It comprises 41 Indian Ordnance Factories under the control of the Ordnance Factories Board and 8 defense PSUs. India remains as one of the largest importers of defense equipment, with Russia, Israel, France, and the United States being the top foreign suppliers of military equipment. The government of India has launched a Make in India initiative to indigenize manufacturing and reduce dependence on imports, which include defense imports and procurement. In the category of weapon systems, the Indian Navy operates K-missile family submarine-launched ballistic missiles, along with Prithvi-3 ballistic ship-launched missiles, and a number of land attack cruise and anti-ship missiles like the BrahMos supersonic cruise missile, the 3M54E and 3M14E Club anti-ship land attack cruise missile, along with the KH-35, the P-20, the Sea Eagle, and Gabriel. When it comes to air power, it has a total aircraft strength of 2,082, which includes 520 fighters, 694 attacks, 248 transports, and a total helicopter strength of 692 with 17 attack helicopters. On land, it has 4,184 combat tanks, 2,815 armored fighting vehicles, a self-propelled artillery of 200, a towed artillery of 4,060, and 266 rocket projectors. And on water, it has total naval assets of 295, with 1 aircraft carrier, 13 frigates, 11 destroyers, 22 corvettes, 16 submarines, 139 patrol vessels, and a mine warfare vessel. Thanks for watching. What do you think about the Indian Armed Forces? Let us know in the comments below. Be sure that you subscribe to the channel and turn your notifications on for more great videos like this one in the future. And I'll see you next time. আমি একদম ভিডিও তো দেখতে দেখতে পুরো স্তব্ধ হয়ে গেছে, আর আমার গায়ের লোম সিরিয়াসলি একদম হয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ বিষয়টা হচ্ছে আর্মি বলে কথা, আর্মি বলে কথা। কারণ বিষয়টাকে শুধুমাত্র যে এটা না যে আর্মি বলে ভয় পেয়ে গেছি আর কিছু হচ্ছে, সেটা না। আর্মির সবকিছু একটু চিন্তা করে দেখুন। আগে একটু ইন্ডিয়ান আর্মির বিষয়ে বলি। ইন্ডিয়ান আর্মির যে তথ্যটা এখানে দেখলাম, তাদের হাতে যে পরিমাণে অস্ত্র, যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধ জাহাজ,
সাবমেরিন সব কিছু আছে, হিউজ পরিমাণ আমার কাছে মনে হচ্ছে। তারপরে মনে হয় ইন্ডিয়া যত বড় দেশ সে তুলনাতে কম, আরও থাকা উচিত। ইন্ডিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত। আর সব থেকে বড় কথা, ইন্ডিয়া তো নিউক্লিয়ার পাওয়ার তাদের হাতে আছে। আর আর্মিদের বিষয়ে যেটা বলবো, যে আর্মি, মিলিটারি বা এয়ারফোর্স যেটাই হোক না কেন, যে ডিপার্টমেন্টে হোক না কেন, নেভি হোক, যেটাই হোক, তো তারা কিন্তু আসলে দেশের জন্য অনেক বড় একটা স্যাক্রিফাইস তাদের। কারণ হচ্ছে কি, টাকার জন্য কি মানুষ সব কিছু করে? আপনি কি করবেন টাকার জন্য সব কিছু করবেন? যে কাজটাতে আমার প্রাণের ঝুঁকি আছে, যে কাজটাতে আমার প্রাণের ঝুঁকি আছে সেটাই যদি জানি, বা যে কাজটা খুব বেশি পরিশ্রমের সেটাই যদি জানি, না টাকা হলেও করবো না, আমাদের তো এরকমটাই মনে হয়। বাট আর্মি যারা, তাদের বিষয়টা কি? তারা জেনে শুনেই এই কাজটাতে যোগদান করে। কারণ হচ্ছে তারা জানে তাদের কাজ কি। তাদের কাজই এটা, শত্রুর মোকাবেলা করা, এটাই তাদের কাজ। আর এই আর্মিরা আছে বলেই কিন্তু আমরা দেশের ভিতরে, যে কোনো দেশে, সেটা আমাদের বাংলাদেশে বাংলাদেশি আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মি, প্রত্যেকটা দেশে এরকম তারা আছে বলেই কিন্তু আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারি, আমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারছি। যদি তারা না থাকতো তাহলে কি হতো সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন বা জানেন। আর যে সমস্ত পরিবার, যাদের পরিবারের আত্মীয় স্বজন বা পরিবারের সদস্য যারা আর্মিতে চাকরি করেন, আর্মিতে, নেভিতে, এয়ারফোর্সে, তো সেই পরিবারগুলো কিন্তু দেশের জন্য অনেক বড় স্যাক্রিফাইস করছে। কেন করছে? যে আমার বাবা, আমার ভাই, হ্যাঁ, এদেরকে কেন আমি জেনে শুনে কেন তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো, যেখানে আমি জানি যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত তারা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। যে কোনো মুহূর্তে হ্যাঁ, না, মেয়েরাও এখন পিছিয়ে নেই, মেয়েরা এখন অনেক এগিয়ে এবং অনেক বড় বড় পজিশনে তারা আছে, এবং তারা অনেক ভালো ট্রেনিং এখন প্রাপ্ত। তো সবাই যারাই হোক, সবার কথাই আমি বলছি যে আসলে আর্মিদের বিষয়টাই তো এটা, যে জেনে শুনি যে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি, আমার যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। এটা দ্বিতীয়বার চিন্তা করে না যে অ্যাকচুয়ালি আমার কি হবে, না, এটা তারা চিন্তা করে না। এই চিন্তা তারা শুধুমাত্র দেশের চিন্তা করে, যে আমার দেশকে বাঁচাতে হবে। তো দেশপ্রেম সবার মাঝেই আছে। তার মানে এই না যে একজন আর্মি সদস্য থেকে নিশ্চয়ই আমার মাঝে দেশপ্রেমটা বেশি আছে। কারণ আজকে যদি আমার দেশে যুদ্ধ হয়, আমি কিন্তু চেষ্টা করবো পালিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন 1971-এ বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল, তো বাংলাদেশের অনেক মানুষ কিন্তু পালিয়ে চলে গেছে, ইন্ডিয়া চলে গেছে, অনেক জায়গায় চলে গেছে, হ্যাঁ। কিন্তু কোনো আর্মি এরকম পরিস্থিতিতে কি তারা কখনো পালায়? তারা পালায় না, বরং তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। না, জানা মতে না, কখনোই না। এটা ইতিহাসে নেই। যদি থাকে তাহলে ইতিহাস কলঙ্কিত, আমি মনে করি। যে কোনো একটা আর্মি যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে যাওয়া, সেটা কখনোই তারা করে না। তো এটা তাদের অনেক বড় একটা স্যাক্রিফাইস, এবং তাদের পরিবারের, কারণ পরিবারটি জানতেছে যে আমার সন্তান, আমার স্বামী বা আমার ভাই, আমার বাবা যে কোনো মুহূর্তে তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে তার কিছু হয়ে যেতে পারে, সেটা জেনে শুনে তাদেরকে বিদায় দিচ্ছে। যদিও সেই বিদায়টা চোখের জলে হয়, তারপরেও তারা বিদায় দিচ্ছে। তো এটা কি কম স্যাক্রিফাইস? এটা অবশ্যই অনেক বড় স্যাক্রিফাইস আমি মনে করি। তো সেই সব সদস্য যারা আর্মি, তারপরে এয়ারফোর্স, নেভি, পুলিশ, যেটাই বলেন না কেন, যেটাতেই আছে তারা, তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারের জন্য আমাদের তরফ থেকে অবশ্যই একটা লাল সালাম, সাধারণ সালাম না, একদম লাল সালাম। তারা আছে বলেই আমরা শান্তিতে ঘুমাই। তো আর্মিরা বেঁচে থাক, যুগ যুগ, তারা সবসময় এগিয়ে যাক। আর তারা যেহেতু কঠোর পরিশ্রম করে, বিভিন্ন প্রান্তে তাদেরকে থাকতে হয়, দুর্গম জায়গাতে থাকতে হয়, সো তাদের কষ্টটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, আর কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে। আর আপনারা ভালো থাকবেন, অন্যকে ভালো রাখবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।